tombe de personnalités françaises célèbres. Colette Renard estate une humoriste française. Née le 1 November 1920 for Iermont plus tard en Saint-Netoise. Et décédée le 6 October 2010 et Saint-Trémy Chevreuse Yvelines. Biography Phil D. Robert Raget, menuisier, et Henriette Graff, couturière. Colette Lucie Raget, Notto 98 bis rue de l'Auguer Iermont Ailes en Saint-Netoise. Elle passe son enfance dans cette commune jusqu'aux ses études musicales. Apres d'études de violoncelle. Elle abandonne son projet de devenir musician et la suite d'une grave intervention chirurgicale. Et fit de petits emplois, joy tricot de pullovers. Embales de la parfumerie, vendu de petits gâteaux et même pose pour dames peintres. Joy. Aussi travaille chez un coiffeuse au joy fait demises en place. Poussé par son patron coiffeuse, elle participe à un radio crochet et le Gagny. Elle tente les pendant douans de faire de la radio et des chansons. Mais abandonne et apprend la sténodactylographe aux cours Pigueur et entre comme secrétaire chez Raymond Legrand, où elle reprend la chanson, elle l'épouse en troisièmes noces en 1960. En 1956, elle recueille le Grand Prix de Deauville et estate ailes remarqué par Alexandre Braffet, qui churchani interprète pour le Réal d'Irma, dans la comédie musicale Irma la Douce, de Marguerite Marnot, quel joue jusqu'en 1967. Elle passe plusieurs fois à l'Olympia, et Bobino où elle partage la scène avec Georges Brassens en 1976. Dans les années 1970, elle joue sur ses recitals en Provence au volant de son Citroën SM, dans lequel elle entasse tout son matériel. Sono sequa e chivo boc de maquillage, un evalis dans lequel sont plis ses deux robes de skein. Elle n'y passe qu'autres plus la télévision, car elle refuse de chanter en playback. En 1982, elle décroche 2 disques d'or. Ses chansons ont eu de nombreux succès populaires. Colette Renard reste sans doute la dernière chanteuse inspirée par les réalistes d'après guerre. Sa voix très expressive. Son interpretation et sa diction la rendent reconnaissable au premier couplet. Elle a aussi plusieurs albums de chansons érotiques, payades ou grivoises. La plus célèbre d'entre elles estate sans conteste les nudes d'une demoiselle. Elle a publié 2 ouvrages autobiographiques, Raconte-moi ta chanson en 1998, et Choki Cement, Block Notes en 2006. En 1997, il la demande de Patrick Campestron, directeur artistique de Reader's Digest. Elle retrouve le chemin des studios apres 15 ans d'absence et enregistre 7 titres pour la. Qu'offre la chanson du cycle, elle enregistre régulièrement pour ce label jusqu'en 2004. Elle revient sur le devant de la scène en 1998 avec un recital au théâtre de Dixios, en parallèle avec la sortie de ses mémoires chez Grasset. Puis, avec le concours de l'éditeur Pascal Maurice, elle enregistre en studio son dernier album en 2002, Choki Cement, quel présentait la même année au théâtre de Jazette et Paris, dans un recital du même nom qui estate finalement son dernier. Elle a joué dans quelques films, dont un Roy sans divertissement et IP5. Et partir de 2004, dans Plus Belle la Vie, elle est incarne Rachel Levy, grand-tante de Nathan Liesemann et tante de Guillaume Liesemann, avec qui elle partage beaucoup d'intrigues. C'était la doyenne des personnages du feuilleton télévisé de France 3. Elle vivait de leurs et Marseille pour être au plus près des studios où sont tournés les épisodes. Elle s'est levée à 5h, et n'y tournait que le matin, jusqu'au midi. Elle a quitté la série en septembre 2009. Et l'époque, départ n'y devait pas être définitif mais elle estate morte brutalement, ce qui obligeait les scénaristes à faire en sorte que le personnage de Rachel Levy disparaisse de la série où l'estate explique, qu'elle vit décimée dans une maison de retraite en Martinique, et qu'elle n'y reviendra pas au Mistral. En mai 2018, on apprend que le personnage de Rachel estate décédé en Humé, Moscou. Colette Renard est également la marraine de l'association double de l'Espérance, dont la messe estate d'aide les enfants hospitalisés et mieux vivants. Et cette occasion,
Plus years pieces D Theatre sont successivement jouées et Marseille en 2008. Colette Renard Y. Participate. Hospitalisé et la clinique de Saint-Trémy-les-Chevreuse, elle meurt le 6 octobre 2010. Et l'âge de 85 ans. Des suites d'un cancer du cerveau et maladie pratiquée en 2006. Elle est inhumée au cimetière de Millen-la-Chapelle-Yvelines aux Seats de Michel Wandemoret 1924-2002, son dernier époux. Jacqueline Amelia Estelle Boissonnet, dit Christine Sèvres, née le 25 mars 1931 et Paris 5 et morte le 1 novembre 1981 et Marseille. Estate une comédienne et chanteuse française. Elle fit la compagnie puis la première épouse de Jean Frott. Biographie le père de Christine Sèvres, Jacques Boissonnet. Travail et la caisse de dépôts et consignations. Son mère estate secrétaire chez Larousse. L'apprentie comédienne elle a eu ans quand ses parents se séparent. Et vit des leurs chez son père remarié. Très affecté. Elle devient une adolescente fugueuse qui se donne il au rhyme. Et qui rêve de faire carrière au théâtre. Elle s'inscrit au cours d'art dramatique de Roger. Clevel mais sous un pseudonyme afin de ne pas contrarier ses parents. Sira Christine Sèvres car elle habite l'époque. En face de la station de métro Sèvres Babylonie. Pour gagner sa vie et, à partir de 1953 pour élever sa fille, Véronique Estel. Née d'une union sans lendemain, Christine Sèvres estate successivement vendus mannequin. Entraîneuse de cabaret. Serveuse, portraitiste aux terraces des cafés de Saint-Germain-des-Prés, dessinatrice. Industrielle, secrétaire d'écrivains, puis employée de bureau pendant plus de 2 ans. Finalement, la petite Véronique estate placée en Norris, elle y restera New Fanise. Comme comédienne de théâtre, Christine Sèvres joue dans Cromwell de Victor Hugo, La Locandiera de Carlo Goldoni, La Cerese de Anton Chekhov. Elle enregistre aussi des contes pour la radio. Du théâtre aux cabarets de la rive gauche faut de pouvoir percer au théâtre, elle décide. Au milieu des années 1950, dit out les tombes employées. Pro chanterage et de se tourne vers la chanson. Au club plein vent où elle lit des poèmes, elle rencontre Jean-Pierre Sarc. Animateur du cabaret Le Cheval d'Or, qui l'engage en décembre 1956 pour des tours de chant. De 1956 et 1960, elle s'est produite comme chanteuse dans divers cabarets le Vieux Columbia. L'échelle de Jacob, Milord Larsouille, L'Écluse, La Colombie. C'est elle qu'elle rencontre. En 1956, l'auteur-compositeur interprète Jean Frott, et les débutants free, Chelucci, par la suite, Louis. Offrir quelques-unes de ses chansons et Louis en compositeur en sa mesure. La chanson d'amour de est venue 1968. La compagnie et l'épouse de Jean Frott et l'épouse Jean Frott, en 1961. Après 3 ans de vie commune de bord rue des Pyrénées, dans la famille de Jean. Puis Ivry-sur-Seine, dans leur première chez soi. Jean Frott considère comme sa fille l'enfant qu'elle a eu en 1953, de son premier mariage. La chanteuse. En 1959, elle enregistre 3 chansons, La marche prenuptiale, L'Ariole et Le clown de Gianni Esposito. Elles paraissent en janvier 1960, sur un disque collectif 33 tours 25 cm, Paris. Rive gauchette. Elle recueille cette occasion le Grand Prix du Music Hall. En octobre 1962, son premier Super 45 tours Les Nomads sort chez Polydor. En novembre 1963, en tournée pour plusieurs mois. Elle passe en vedette américaine de Georges Brassens, puis, et nouveau, en novembre 1964, et Bobino. En invité de Barbara, Jean Frott estate incognito dans les coulisses. En juin 1967, elle accompagne Jean Frott et Cuba. Pour un séjour de plusieurs semaines. Chelucci y donne une dizaine de galas. Le couple revient, enthousiaste, de la révolutionnaire ils sont l'un et l'autre. Sympathisants du Parti communiste français sans en être adhérents. En décembre 1967, elle part en tournée avec Georges Brassens. Son premier album 30 cm, Oscar et Irma.
Sorti chez CBS le 10 mai 1968. Il contient la chanson d'amour. To East Venue, que Jean Frott a écrit et composé pour elle. Ainsi qu'une reprise de Brigitte Fontaine. L'album passé in percu derrière les événements du mois, qui occupent toute l'actualité. C'est une profonde déception pour la chanteuse, déjà rendue amère par l'inégal succès de sa carrière et de celle de son époux. En janvier 1969 avec Jean Frott, elle enregistre un duo qui débute par un dialogue chante leur seul duo, La Matinée. Paroles Henry Gugo, musique de Jean Frott, chanson qui célèbre l'engagement. Il sera sur le nouvel album de Frott, qui sort en mars de la même année. Du 7 février au 16 mars 1969, elle passe en vedette américaine de Serge Reggiani et Bobino. Son deuxième album sorti le 9 février 1970, toujours chez CBS, qui comprend 3 autres reprises de Brigitte Fontaine. Il est suivi de 45 tours extraits de l'album, si, par son exigence en matière de textes et la finesse de sa voix. Christine Sèvres impression des professionnels comme Frott et Brassens. Par contre, elle ne suscite pas l'enthousiasme du grand public. Elles que la carrière de son mari s'envole. L'ancien plafond puis décline tout au long des années 1960. Elle passe une dernière fois à l'écluse, puis abandonne la chanson en 1972. Les années ardoises en 1974. Christine Sèvres et Jean Frott décident de se retirer dans la résidence, que le couple passe depuis 1964 dans la commune d'Entraigues-sur-Vilaine, près d'Yvels-les-Bains en Ardèche. Véronique, maintenant majeure, les soutis Entraigues et finit par s'installer place au sud et Aubenas. Christine Sèvres se conseille décimer et la pinche, et let 1975, elle expose ses toils. En compagnie d'autres artistes et Entraigues, elle revient essentiellement à Paris en 1980 pour réenregistrer La Matinée avec son mari. Sa belle, for estate conservée intacte, maladie et mort Jean et Christine, couple libre. Se loinant mais continuant de partager la propriété d'Entraigues. Jean vit en couple avec Colette Renard, professeur d'éducation physique et sportive rencontrée en 1971. Tauten continue de s'occuper de Christine, gravement malade. Conduit Marseille pour y recevoir des soins médicaux. Celle-ci meurt d'un cancer le 1 novembre 1981 et LEGE de 50 ans. Elle est en cimetière d'Entraigues-sur-Vilaine, post-right, le 31 octobre 2021. 41 après sa disparition. La sale défaite d'Entraigues-sur-Vilaine devient espace culturel Christine Sèvres. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.